Trachoma, a painful disease of the eyes, is the major cause of blindness or visual impairment in 1.9 million people worldwide. The eye infection is a major public health concern in 44 countries and causes irreversible blindness if left untreated. Trachoma spreads through direct and indirect contact with an infected person's hands, clothes, nose and eye discharges, or through infected flies. This disease belongs to a group of 20 debilitating diseases, collectively known as neglected tropical diseases or NTDs. These diseases affect about 1.9 billion people worldwide. According to the World Health Organization, Africa's most populous nation, Nigeria, carries the highest burden of NTDs on the continent. Over 100 million people risk contracting at least one of the 20 NTDs. This group of diseases includes trachoma, leprosy, and river blindness. They are endemic in many parts of Nigeria, particularly among people in areas without adequate access to water, sanitation, and hygiene facilities. I traveled to Magamar Jibiya, a rural town in Katsina, northwestern Nigeria, to meet Rahila Abubakar. Rahila Abubakar got infected with trachoma about 15 years ago. This is Rahila's story. Sunana Rahila Abubakar. An haife ni a garin Magama a ƙaramar hukumar Jibiya, wanda tana ƙarƙashin jihar Katsina. Sannan an haife ni da larurar rashin gani, sai dai ba gaba ɗaya ba. Sai dai yanayin lokaci, yanayi yana canjawa, shekaru na tafiya, yana ƙara ragewa. Tun ina dai ƙarama haka sai Allah yi nashi ikon gaba ɗaya. To da hakan ya faru, iyayena ba su yi ƙasa a gwiwa ba, domin sun samu labarin irin makarantarmu. Ni ma sai suka kai ni kamar yadda sauran 'yan uwana za su tashi da nasu ilimin, ni ma kuma in tashi da nawa domin in yi dogaro da kaina. An kai ni na fara primary school a nan makarantar masu larurar gani da ke Katsina, wanda wasu suka fi sani a ce school for the blind. Na yi primary ɗina a nan, sannan kuma a nan na yi secondary school ɗina. To bayan na gama secondary school, shekarar da za mu gama mun je mun yi jam. Alhamdulillah na samu na ci jam ɗina sosai, ta yadda in zan samu ba NCE ba har digiri zan iya wucewa da makin jam ɗina. To ƙalubalen da na fara fuskanta na jarabawa ita ce ba ta yi kyau sosai ba. Na samu har nan FCE sun ɗauke ni zan yi karatu a nan, to sai dai matsalar da aka samu, kwas ɗin da na cike ba shi suka bani. A lokacin ni na cike Islamic source, to su kuma sai suka bani Hausa Igbo, suka ce ba za su bani wancan wanda na cike ba. To ni har ga Allah, yadda nake son dai karatun, na yadda zan yi Hausa Igbo. Har makarantar ma dai mun je, to a lokacin da muka je kuma hostel haka ba a fara dawowa ba, to kuma ba za su ba mu yanayin ɗaki irin mu kaɗai ba, sai an haɗa tare da masu gari. To sai muka dawo gida. Bayan mun dawo sai dai haka abubuwa suka ta ɗan tasowa na surutu, yaren da ba nawa ba zan yi wuya in gane shi, tun da yanzu ne zan fara koyan shi, sannan kuma ba mutane da yawa ne ke karanta irin yaren ba. A bincike ma da aka gano mutane 2 ne ina tunanin kaɗai ke cikin kwas ɗin, sannan kuma ba bodin suke ba, dai suke yi. Haka dai zan yi wuyar samun su har mu haɗu mu je wurin lecture da sauransu. Daga nan kawai dai sai aka bar maganar, shi kenan ba a tafi makarantar ba. A yau wata shekara kuma na sake yin wata jam ɗin, ita ma kuma na ci.
to amma ita kawai kalubale ne na rayuwa da kuma dai za a ce yanayin rayuwa ya sa ban wuce ba, saboda lokacin da na yi jam ɗin mahaifina har lokacin ma da tafi makaranta yana da gurin in tafi makaranta, so sai dai mutum yana yin tashi Allah kuma na yin tashi. Lokacin sai ya kasance bai da abin da zai yi mai wanda zan tafiya makaranta, shine ya hana ni zuwa makaranta. Rahila's father, Malam Abubakar Sulaiman, was born in Maradi, Niger Republic. The 68-year-old says he migrated to Jibiya in Katsina to study the Quran, but later settled there with his family. Abubakar says he feels unhappy about his daughter's blindness and inability to further her studies. muna dan ganin kamar abun kamar ko ciwon ido ne ko wani abun nan haka ana aka dan ta zama haka nan ayi wannan inda aka ce akwai magani sai mu je, inda aka ce akwai da a samu magani sai mu je bakin gurgudu duk inda ake dai dan kokarta ne mai dai magani ta samu lafiya to an yi abin dai abin Allah dai bai sa aka dace ba aka yi hakuri haka nan shine muna nan da aka ce ana akwai inda ake zuwa ake karatu irin nasu sai muka samu gaji ma kai ta shi da tun makaita da makaranta alhamdulillah bakin gwalgwado gaskiya tana kokari sau daga shi sani kuma daman Allah ce mace ni daman ni dai daman ba na son bara ta kusa ma ba su wanda ba su son bara nan shi ne sai muka zanna haka duk abin da suke su bakin gwalgwado inda aka ce ana so makaranta za su tulo daga can ko ta zo da kanta ko kuma ta tulo da shi ana so a yi musu kaza je a yi musu abin da aka ce ana musu ta zo ta gaya min Allah zan mata zan yi bakin iyakar ina a yi mata. Shi da barin rayuwa da yake kasan shi komai muƙaddari ne yawa duk yadda Allah so da kai haka ke zama saboda haka duk abin da Allah ya duk abin da kaga Allah ya maka to karba haka nan kawai ka bar shi haka nan shi ka roki Allah abin Allah sa shi ya zama alheri gare ka haka nan. Babban guri na kuma abin da kullum ke ciman tuwo a ƙwarya bai wuce irin yawan barace-barace da irin masu bukata ta musamman suke yi ba, duk da dai na san mafi yawan maza ke yin hakan ba abu ne mai dacewa ba, ana kallon su suna yin wayannan barace-barace. Aisha Zanna Mustapha is an activist campaigning for education for people with disabilities and less privileged in northern Nigeria. Aisha says people with disabilities need special care, including free education. You know, it's a social problem that has been an age-long issue. It's not just in Nigeria, it is in most developing countries. And it is a serious concern to well-meaning Nigerians because street begging has been on the rise for a whole while now. And it is actually seen also as a global problem. Whenever you look at Nigerian schools, we don't have a lot of schools for people with disabilities. Even if they reach the secondary school students, because I've seen one of the school for the deaf, blind, and this, it's in Kuje in Abuja. Yes. And yeah, I have been able to visit the school once or twice in my life, and you could see we don't have a lot of schools like that in Nigeria. And you can imagine for them who cannot go to a normal class to learn, what do you expect them to do? And another thing is that the government must make sure that people who are made dependent by severe disability and other special needs categories have opportunities to achieve a standard of living equal to that of fellow citizens. Because when you look at it, people with disabilities have really, really low opportunities to even get, to get standard of living, work and everything. And to prevent begging of any form, Nigerian government should actually take measures against, malnutrition, environmental pollution, poor hygiene, inadequate prenatal and postnatal care. When you talk about all this, you could see that those are the main causes of trachoma. It is very important for people with disabilities to have free education because, most of them don't have the financial independence to gain education or to access education.
it is our own path, and I really implore the Kano government for creating, a free educational system for people with disabilities. You could see that that's a step forward, and for Katsina, I would implore them to have, to create one, because it's not even just in Katsina, Maiduguri, Adamawa, Benue, not even just in the north, the whole of Nigeria. People with disabilities face a lot, and they cannot go to normal schools. So it's important to give them free education, because even if you look at, education, schools that even treat people with disabilities, you see, it's very, very expensive. And for somebody who is living sometimes hand to mouth, how can they provide education for themselves? Even if they have parents, you understand, and people who could help them, it's very expensive for them to go to those schools. And it's very, very important for the government to actually change that and provide, as I said, free education to all. To na haka muna da irin sana'o'i da yawa waɗanda suka dace gwamnati a ce da ma masu hannu da shuni sun tallafa mana, ana koyar da mu. Sannan kuma kamar yanayin karatunmu, na ji daɗi da kai min wannan tambaya. Akwai jihohi irin Kano haka, mafi yawanci masu bukata ta musamman ɗinsu ma karatunsu a kyauta yake. Saɓanin mu kuma a nan duk wata gwagwarmaya da wani zai je, mu masu komai namu sai an cika shi. To ina roƙo ga gwamnati, mu ma kamar yadda wasu jihohin suke ta yi koyi da haka, ta tallafa ma ire-irenmu, domin mutane da yawa ba ni kaɗai ba, an gama sakandare ɗin ba damar da za a je a ci gaba. Rahila loves reading and writing fiction stories. Her ambition is to become a journalist. To gaskiya a lokacin da muna makaranta, a lokacin idan ya zo katin yara da shirme sosai haka, tun ina ma firamare akwai wadda muke yi tare da ita ma tana rubuta, ni ma ina rubuta. To a lokacin, saboda tsoro kada malamai su gano ko idan an ba mu fefa muna almubazaranci da ita ko kuma makamancin haka, sai in mun dawo hostel sannan sai mu rubuta, sai mu ba ma 'yan tsakaninmu nan haka sai a karanta. Da haka nan muke rubuta shi. Sannan kuma ina da wasu haka a kaina wanda dai ban rubuta su ba, na ba da labarin su ne domin in ji ko za a ce min sun daɗi. Na ce masu a wani gidan rediyo na ji shi haka, tunda mun kusa da Nijar muke. Sai na irin nuna masu jin shi ne, sai na ga ana teba labarin a lokacin. To sai kuma na ji daɗi, sai na nuna masu, to wasa nake masu ni na wannan ɗin shi, kuma haɗi yanzu yana cikin kaina, idan har na samu dama zan iya rubuta shi har in fidda shi. Rahila's father, Abubakar, says she does not face any discrimination in the family. He adds that parents who have children living with disabilities must be patient and support them in their education. Gaskiya taimakon da nake so inda zai samu, kuma ita ma ta san haka nan, inda akwai wanda zai taimaka mata ta yi karatun nan, gaskiya da na ji daɗi wanda, saboda tun da dai an riga an bakin duk aka yi mu haƙari na ƙari dai ga samu karatun nan, samu tun duk abin da za a yi na kuɗi ne, duk abin da za a yi na kuɗi ne, to mu kuma ba ƙarfin abu. Saboda haka yanzu inda na samu taimakon wanda za ta yi karatun, to alhamdulillah da na ji daɗi gaskiya an ci gaba da karatun. Mutum ya samu dama a lokacin da ya samu, to ya dama ta. Karatun nan dai shine jigon kowa, kuma shine kowa ke alfahari da shi. Ilimi in kana da shi kake mutum, idan kuma baka da shi, to babu mai kallon ka a matsayin wani abu. Ba shi kaɗai zai taimaka ma kanshi ba. Idan ya samu ya tsira da mutuncin shi, tamkar ya tsira tamba da iyayen shi kenan. To idan mutum ya samu ya je makaranta, ya tsaya ya yi abin da ya kai shi. Sannan kuma idan sun koma, abin da ke sa ni farin ciki kuma in yi dariya shine bai wuce in ga an ɗauki mai fuskantar ƙalubale tamkar kowa ba wai sai mai larurar rashin gani ba.
a'a kowane mai fuskantar ƙalubale, sannan kuma a ƙarshe bai wuce yanzu kamar da na ga makaranta ba in gana haɗu da haka 'yan makaranta, to ji na nake kamar ba wata umbani ba.